Ang una po natin gagawin ay magpapalit po muna tayo ng computer name. Click po natin yung Start, File Explorer, then this PC, Properties, Change Settings, and then Change. Palitan po natin ng computer name. Ang ilalagay ko po ay server. Then click OK. OK. And then close. Then click Restart Now. Ang susunod naman po natin gagawin ay maglalagay naman po tayo ng IP address. So right click lang po natin yung icon ng network. Then click Open Network. Click Ethernet. Click po natin yung Change Adapter option. Then right click natin ang Ethernet. And then Properties. Click po natin yung Internet Protocol version 4 and then Properties. And then use the following IP address. And ilalagay po natin ang IP address 192.168.0.2. Subnet. Default gateway 192.168.0.1. 192.168.0.2. And then click OK. Then close. Then close. Click po natin yung Change Advanced Sharing option. Turn on Network Discovery. Turn on File and Printer Sharing. And then turn off Password Protected Sharing. Then click Save Change. Then close. Search po natin Windows Defender. Then click po natin yung Windows Defender Firewall. And then click po natin yung Turn Windows Defender Fire On and Off. And then click po natin yung Turn Off Windows Defender. And then yung sa baba rin. And then click OK. Then close. And then punta naman po tayo sa ating Windows 10. So sa Windows 10, ganun din po ang gagawin natin. Click din po natin yung icon ng network. And then open network sharing. Then Ethernet. Change adapter option. Right click Ethernet. Properties. Click po natin yung Internet Protocol version 4 and then Properties and then use the following IP address. So, lalagay po natin dito 192.168.0. Ilalagay po natin dito is 192.168.0. So, kanina po sa server, ang nilagay po natin ay 2. So, dito naman po sa Windows 10, ang ilalagay po natin ay 3.3. Click po natin yung tab. Then, tab ulit. So, default gateway, 192.168.0.1. Preferred DNS, 192.168.0.2. Then, click OK. Then close, and then close.
Then, click po natin yung Change Advanced Sharing option. Turn on Network Discovery. Turn on File Printer Sharing. Then, turn off Password Protected Sharing. Then, Save Change. Then, close. Search po natin Windows Defender. And then, click po natin yung Turn Windows Defender Firewall on or off. And then, turn off natin. And then, turn off. And then, click OK. And then, close. Punta ngayon tayo sa ating server. Search po natin CMD. Type po natin ipconfig. Enter. So makikita po natin dyan, so naka-assign na po sa ating server ang IP address na 192.168.0.2. Check naman po natin kung connected po siya sa Windows 10. Type po natin ping 192.168.0.3. Then, enter. So, nakita po natin, nagre-reply po siya sa 192.168.0.3 and then 0% loss.